Thengi muno makiria ni kunyitanira hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Mutamburuko Wa Mohoro gũkũ gwa Kameme TV tarĩki 28 mweri-inĩ wa kenda mwaka-inĩ wa 2020 nĩ mũthenya wa gĩtinda na mĩhang'o mĩingĩ mũno makiria na riboti nyingĩ mũno makiria twĩkũharĩirie ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Mutamburuko witũ wa mohoro. No mbere ndaya twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa tũkũharĩirie. Three will run from 11 o'clock at night to 4 o'clock in the morning. Mukana wa kafyu ũgũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ ingĩ 60 President kwanĩrĩra. The lives of our children and their health is not a matter for debate. Thukuru itikũhingũrwo nginyagia gũtigĩrĩrwo arutwo matinaigwo hatĩka-inĩ rĩrĩa marĩ thukuru-inĩ. The political class especially that is leading the charge in defying laid down protocol. Ruto kũng'athĩria kĩgomano gĩa COVID-19 gũkũ President agĩũkĩrĩra arĩa marahũrwo ũteti makanitha-inĩ. Na motungata morigiti gũtharara thibitarĩ-inĩ nene ya Kenyatta na Mombasa thutha wa arigitani kũiga mĩro yao thĩ. Nĩ ngatho rĩngĩ nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ. Nĩ ngetwo nũ Ngari wa Kamau na Wagaki wa Muthoni. Reke tũingĩre thĩinĩ wa mohoro maitũ. Mukana wa kafyu no gũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ ingĩ 60. Kuongererwo gwa kafyu no kwanĩrĩrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akiuga kũmarĩra kafyu yambĩrĩirie wĩkinaĩ na mĩtino ya barabara nĩ ĩcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene. Na kũrĩ ene irabu marĩ na ũndũ wa gũkena amu thirikari nĩyanĩrĩire irabu igacokereria wĩra kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. The nationwide curfew enforced throughout the territory of the Republic of Kenya is extended for a further 60 days. Two, that the commencement time for the nationwide curfew is varied from 9 p.m. to 11 p.m. Therefore, effective tomorrow, Tuesday, the 29th of September 2020, the nationwide dusk to dawn curfew will run from 11 o'clock at night to 4 o'clock in the morning. Three, that the prohibition against the operation of bars and the prohibition against the sale of alcoholic drinks and beverages by ordinary restaurants and eateries shall stand vacated with effect from the 29th of September 2020. Unaweza kukunywa pombe, sawa. Four, that the closing time for all bars and restaurants and eateries shall be 10 p.m. every day with effect from the 29th of September 2020, and their operations shall be with strict adherence to the applicable guidelines and protocols issued by the Ministry of Health. Five, that in line with the recommendations of the Interfaith Council, the permitted maximum size of religious gatherings is increased to 1/3 of its normal sitting capacity, but with strict adherence to all applicable guidelines and protocols issued by the Ministry of Health. Six, that the permitted maximum number of persons attending funerals and weddings is reviewed upwards from 100 to 200, but with strict adherence to all applicable guidelines and protocols issued by the Ministry of Health. And indeed,
Na mawoni matiganite ni mathiete na mbere kurekererio na muno makirie ne onjoria kuma kundu gutiganite thutha wa mutongoria wa bururi kwanirira irabu igacokereria wira kwambiriria muthenya wa ruciu na kwa ihinda riri gugutamburukia nginyagia kaunti-ini ya Mombasa kuria mwandiki witu wa mohoro Ndegwa wa Gathungu agithiete na mbere kwaraniria na onjoria matiganite undu mwe na ene irabu nigetha magitutariria mawoni mao megie ndeto ino yothe reke gutamburukia nginyagia mwena wa gicua-ini. Ndegwa githeka muno makiria moro ni waku tutaririe maundu uria matarie na uria onjoria makiamukira ndeto ino ya President Uhuru Kenyatta. Thengio muno nungari wiku studio gathi na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mweno wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombasa na nituwe ati mutongoria wa bururi muthenya wa umuthi nioneka gukorwo akiregeria kamba hari mawatho maria mai kugathikwo ni undu wa kuhurana na utheremu wa COVID-19 na muthenya wa umuthi aikari a Mombasa na makiria onjoria thiini wa sekta ya hoteli kana ugendi mari na gitumi gia gukena na kuruhia kuona ati riu ni mongereirwo mathaa maria mangikorwo magitungatira andu aria hihi mokaga thiini wa mikawa yao na niguo tutagukwo uhoro uyu na kinyi ni gwenda tunyitanire na eri atatu makorwo magitwira gikeno kiao gikinyite ha na hihi ni matanya mao manene ni mariku kuona ati biashara ni irakoretwo ithiete thi hihi ni mari na mwihoko biashara ciao ni igucokereria. Nam thengio muno maitu kuhiriria aha gwenda wambiririe na maritwa na utwire muthenya wa umuthi ni moigwa ndumiriri ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hihi uge wanyu ni uriku? Kwa maritwa njitagwo Janet Mirofi no ritwa riria njuikaine muno ni Mama Jawambe. Mbere ni gucokeria president witu ngatho ni undu wa guturirikana na kuririkana kwa ati andu mena thina tondu thina ucio urari kila mahali. Koguo ithi twakena muno ni gutuhingurira mawira tondu tani ndirari so sad ni kuona andu akwa ati maraikara na matingiona nginya gia kuria na ni tumenyanirite nao no riu ndiri undu ingihota kumateithia kuma umuthi ndamahurira thimu othe rucio maroke wira tondu ni njui Ngai ni ukurehe ona gukorwo eno ni new system tondu wira gucoka na ihenya ni difficult no ni wega tondu ni wagia na mwihoko ati wira ni uguka tondu okorwo ni ta riu andu akuma Nairobi aria tu expectaga moke riu ni megucoka guka na nigetha makakora magoka macereirwo magoka makona gia kuria na andu aria angi manyuaga kanyamu kega makanyua magakena riu iyo ni ngatho nene muno tukumwira Ngai witu amurathime ni kuririkana andu ake. Nam thengio muno reke tukorwo tugithikiriria muthuri ungi aha. Nie maretwa makwa njitagwo Nicholas Mbogua nie ndi mundu wa gutetera aruti a wira tondu ndengoragwo ndi trade unionist ne ndongoragia kiama kia matereba guthie thabari cia kuraihu koguo ithuĩ tũgitagira mawira ma aruti a wira na reke njuge president ni aruta wira wa bata muno na munene muno makiria tondu aruti a wira aria marutaga sector ya mikawa ino irabu ici ni aingi muno makiria angi aria matarari marutirwo mawira mao makieherio mawira-ini mao toguo mutumia umwe na mukawa uyu wa Jawambe oiga ni guo ngomaga ndi guku Mombasa taru na taru njukite no guo ngukoma na ndokire ndina wiki imwe na ndirakora nowe wi wiki na mundu umwe tuka na mundu umwe wa riko no mukawa uyu ni njui gukorwo na aruti a wira makiria ma 26 koguo aciangi me micii makiria thina na ithuĩ ta andu akwarĩrĩria aruti a wĩra nĩ tũkenete mũno tondũ tũrarĩ na ũritũ mũnene mũno makiria na rĩrĩa tũracira na employers kũmera ũhoro wa twarĩrĩria CBA ĩrĩa ĩkoragwo arĩ o mũhaka yongerere aruti a wĩra mĩcara o mwaka no ũrathiĩ ũgakora mwandĩkani wa mwĩra ũhoro wa CBA agakwĩra nĩ ndingĩaria nawe tondu wĩra wakwa ũrathiĩ na thĩ tondu gũtikĩrĩ wĩra rĩu nake mwandĩkwo nake still union niyo ni atinagio bia igathie kwe union niguo na union ni mutetere riu koguo wira witu ni urari murito muno no ni ndiracokeria president ngatho to riu ni ukuhutha no na ni ngukira andu aitu ni twahingurirwo bururi na no tukuhingurirwo maria mangi matigaru no na ithu tutika relax ni twetekera kuhuthira nyamu ici ni twethambe moko na ni tu sanitize
haria hothe tũrathiĩ nĩguo onake Ngai one ona thirikari ĩtarĩ no tũhote kwĩgitĩra. Thengio muno nĩ kwaranĩria na ithuĩ ha Kameme TV. Eke tũkorwo tũkĩigua uge wa mũico, hihi nĩ mũgũthingatithia mawatho maya? Mawatho maya mekuo nĩ tũgũthingatithia tondũ nĩ ithuĩ enyewe tũregitĩra. Tutiragitĩra president, tutiragitĩra andũ angĩ, mũndũ aregitĩra hake, na rĩrĩa wegitĩra no agitĩra bũrũri wothe. Kuoguo nĩ tũkwĩgitĩra na ũguo nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa president kũhingũra. Niĩ nyumĩte Kabete in Kiambu County na tũkaga gũkũ, wĩra ũrarĩ mũru mũno, no rĩu nĩ tũrakena tondũ nĩ nĩ ũkũrũgama. Naam, thengio muno. Nũngari macio nĩ mawoni ma ahũri biacara thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Mombatha makĩonania mwĩhoko mũnene atĩ wonjoria nĩ ũgũcokereria kuona atĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yagathĩkĩtwo nĩ thiĩte na mbere na kũregerio, gũkũ makĩhoya mũingĩ ũthiĩ na mbere na kwĩgitĩra na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari ma kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ gĩa COVID-19. Kuma kaunti 001, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ, njokie mwaro kũrĩ we wĩkũ studio. Thengio muno makiria Ndegwa kuma kaunti-inĩ ya Mombatha aragĩthiĩ na mbere kwaranĩria na onjoria matiganĩte thĩinĩ wa kaunti ĩyo, na wĩkĩona andũ nĩ makĩambĩrĩirie gũkĩheo kĩrĩa makĩheagwo thĩinĩ wa kaunti ĩyo ya Mombatha. Tũgĩthiĩ na mbere na kwa ihinda rĩrĩ nĩngwenda gũkorwo tũgĩkĩamũkĩra kĩũria gitũ kĩa ũmũthĩ, nĩtũgĩkĩamũkĩra mawoni ma onjoria, reke tũgĩkorwo tũgĩkĩigua woni waku naguo nĩ ũrĩkũ wĩkĩrĩ mũciĩ na kĩũria kĩrĩa tũragĩkũria nĩkĩo kĩu. Nĩkĩ gĩa gũkenia harĩ ndũmĩrĩri ya president ũmũthĩ? Nĩkĩ gĩa gũkenia harĩ ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri ũmũthĩ? Thiĩ na mbere na gũtwarĩria kũrĩ mwena wa Facebook nĩ Kameme TV Kenya, mwena wa Twitter nĩ @Kameme TV Kenya, na kwa mwena wa ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ 21182. Ũtũtarĩrie nĩkĩ hihi gĩa gũkenia mũno thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya president ĩrĩa kĩrekereria ũmũthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, arutwo magacokereria mathukuru-inĩ kũngĩkinyanĩria atĩ matirĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19. Ũũ nĩ kũringana na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akĩrekereria ndũmĩrĩri yake ya ũrĩa bũrũri ũhutĩtio nĩ mũrimũ wa COVID-19. Wanjirũ wa Boro na riboti ĩno makĩria ĩgiĩ gĩthomo. Ũmũthĩ maitho mothe mekũrorereirio kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta kana hihi nĩ egũkorwo akĩhingũra mathukuru ona thengia arimũ othe gũcokeria mathukuru-inĩ ũmũthĩ. Ĩndĩ president akiuga kĩũria ti kĩanĩrĩ thukuru igacokereria, ĩndĩ nĩ kĩa mĩtaratara ĩrĩkũ ĩkũgathĩkwo gũtigĩrĩra mĩtũrĩre ya ciana ndĩrĩ hatĩka-inĩ. Tusiwe tunapigana juu ya mambo ambaye, let us think first about their health and well-being, and once we have established how, then together we will agree when. Thutha wa mĩtaratara yothe gũkinyanĩria ũrĩa arutwo magũcoka mathukuru-inĩ matarĩ ũgwati-inĩ, Minista wa Gĩthomo Professor George Magoha nĩ akarekereria kalenda ya gĩthomo. I call upon the Cabinet Secretary for Education, once we have agreed on the how, he will thereafter immediately issue a calendar for the resumption of the 2020 academic year, if it is to be, or if it is going to be 2021. Hiyo ni kulingana na directives na vile tutakubaliana how. Aciari na arutwo makoretwo makĩhiũrio gĩcandĩ matakũmenya nĩ ciana igacokereria mathukuru-inĩ, kũrĩa kũrarĩ na kamweneni atĩ ciana cia gũcokeria thukuru-inĩ mweri tũrorete thutha wa arutani gũcokereria mathukuru-inĩ ũmũthĩ. Thutha wa thukuru kũhingwo, arutwo makoretwo magĩthoma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũyũ warĩ mweri wa 7 marĩ mĩciĩ. Ĩndĩ Ministry ya Gĩthomo ĩkĩhinyĩrĩria rĩrĩa arutwo magacokeria mathukuru-inĩ magathiĩ na mbere na mathomo harĩa matigĩrĩire mweri-inĩ wa ĩtatũ. May God continue to bless this great Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Boro. Thengio muno makiria Wanjirũ wa Boro, aciari no makĩhuhia ũhũthũ kwa ihinda rĩrĩ nĩ amu tũtigĩkĩũĩ maũndũ ũrĩa megũikara thutha-inĩ, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ gũtetĩkĩria twambe tũhũmũke oro hanini tu, tũgĩcokereria tũkorwo tũgũtarĩria mohoro mangĩ maingĩ marĩa watinda ũkĩmathĩrwo kuma kũndũ gũtiganĩte. Ndũkae gũthiĩ haraya.
Yeah, inakuaje? Mambo vipi? Mimi naitwa Chris the Bays. Na tuko hapa maeneo ya Kariobangi South na tumekuja kama tatua tatu kutatua changamoto ambazo wakazi wa maeneo ya Kariobangi South wanapitia. Wacha nikuoneshe vile mpango unaenda. Sasa hivi watu wanaingia kutoka kule kwa gate, wakishafika hapa wanakuja wanapata jina lao lishaandikwa. I confirm the names. Okay. They sign. Alafu wanakupatia kijikaratasi kuhakikisha kwamba kweli wewe ndoye. Haya njoo. Okay, unakuja fiti, alafu wanapata chakula zipo tayari. Unacheki jamaa ashapokea chakula. Unaitwaje bro? Evan Somondi, kazi zako ni gani? Tailoring. Hivi sasa COVID-19 imenaribia mbaya sana. Kuna customers. Sisi nimepata hii. Naweza kula siku 1, 2, 3 ni furahi na familia. Kumbuka ni kwa hisani ya tatua tatu na tunasema kila siku ni rahisi kama 1, 2, 3, lakini leo tunatatua changamoto za issues ambazo watu wanapitia maeneo ya Kariobangi South. Tukitoka hapa tunaenda sehemu nyingine. Usikose. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Dance the night away with some real funky shows this September on GoTV. To show off some fresh ink, it pays to expand your franchise into another city. All's fair in love and football when you upgrade to GoTV Plus or GoTV Max. Get into the driver's seat for a journey of mind-blowing comedy. Stay connected or upgrade to GoTV Plus or GoTV Max for access to real groovy shows. We're putting the funk in entertainment. GoTV. Live it. Love it. Nitwacokereria thengio muno makiria ni gutwarana hamwe na ithwe na tutanagithie na mbere na mohoro maitu twambe tumurike imwe cia ndumiriri ciaku na turagikuria kiuria kihuthu muno makiria na kiuria kiria turakuria nikio kiu thiini wa Karavisheni yaku na turakuria niki gia gukenia hari ndumiriri ya mutongoria wa bururi umuthi niki kiu gia gukenia hari ndumiriri ya mutongoria wa bururi umuthi Simon Roho Safi kana githwako-ini wa Kamasharia aikiuga kwaga kuhingurwo gwa githomo ni kungenirie muno tondu ciana citu citiagereire gukorwo nicio cikugerio nacio kana corona ni thiru ni ngatho muno makire na hari mundu ungi uragikiuga hari hangenia ni andu makinywe njohi fiu ni ngatho muno makire atini ndagikiuga na mundu gwitwo Simon wa Ndagika aikiuga ni kiria gia kengenia ni president we kihingura irafu andu magikiheo kiria makiheagwo ni ngatho muno makiria rege tuikorwo twigithie na mbere na mohoro maitu na munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ndanekinye thiini wa kigomano kia umuthi gia kumurika makinya maria matacukitio kuhitana na murimu wa COVID-19 ideni uri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni onekire gukirira atongoria aria makoretwo makiriuga makanitha-ini akiuga andu taya nio maratuma Kenya magigwathikira mawatho ma kuhitana na COVID-19 guku bururi-ini. Kiuma kigomano gia kumurika makinya maria bururi utacoketie hari kuhitana na king'uki gia COVID-19 nyumba-ini ya mishemanio ya KICC guku Nairobi. Thank you, Your Excellency. Munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni mwe wa aria maumanyite ogeni thiini wa kigomano giki na riria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta arikirie gwikinyia mwena uyu wa KICC mathaini ma miaraho gwatweka utheri ate gutiuma na mweneni wa munini wake gwikinyia. Honorable Matiang'i, Your Excellency the President. Kuringana na mutaratara uria umuhuthike kigomano-ini giki kiria gikurehete hamwe magavana, ministers odumwe na maafitha nene thirikari-ini, munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni umwonyite mutongoria wa bururi ogeni na undu uyu urikireirie na minister ugitiri wa thiini Ndagitari Fred Matiang'i kunyita president ogeni akirekereria ndumiriri yake ya muthia. Thank you. Please be seated. Thank you very much.
Naona gũtuĩka gĩtũmi kĩa Ruto kwaga gwĩkinyia thĩinĩ wa kĩgomano ta gĩkĩ gĩa bata gĩtinamenyeka, kũgagaya kwa ndũgũ gatagatĩ gake na mũtongoria wa bũrũri nĩ ũndũ ũmwe wonekire kuorotwo na njĩra nene ta ũmwe wa maũndũ marĩa matũmire aikĩrie moko kĩgomano gĩkĩ. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nake akĩoneka kũmũkĩra na njĩra nene gũkũ akiuga atongoria arĩa makoretwo makĩriũnga makanitha-inĩ oro kiumia nĩ amwe arĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria Kenya kwaga kũhingia mawatho ma COVID-19 gũkũ akiuga mũrimũ ũyũ wathiĩ na mbere gũtamba makanitha-inĩ atongoria ta aya nĩo mabatiĩ kuorotwo. We thank Kenyans, but it is we, the political class especially, that is leading the charge in defying laid down protocol. So hii ugonjwa ikiendelea kusambaza, tujiangalie sisi wenyewe mbele ya tuanze kuangalia wananchi. Na kuonenda-inĩ cio kinyanĩria a Kenya maitĩkana mawoni ngũrani megiĩ ndeto ĩno, amwe makimenereria Ruto nĩ kũng'atheria kĩgomano gĩkĩ na wangĩ makĩmũnyita guoko ndeto-inĩ ĩno. Imwe cia ndũmĩrĩri ici thĩinĩ wa rũrenda rwa Twitter ikiuga Ruto nĩ abatiĩ kwĩyeheria ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, na wangĩ makiuga nĩ ndĩranyita mbaru ikinya rĩa Ruto rĩa kwaga gũthiĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩu, tũtambĩte kwĩrwo kana kũrĩ na kĩgĩna kiungumanĩtio gĩa COVID-19. Naguo thuthuria wa ungumania ũrĩa wĩkũĩirwo rũhonge-inĩ rwa wendia wa ndawa KEMSA harĩ mbeca cia kũhĩtana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 nĩ ũrĩkĩrĩire na arĩa makuruhanĩtio na ungumania ũcio nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Baada ya maumĩrĩra ma ũthuthuria ũyũ nĩ neanĩtwo kũrĩ wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ. Akĩrekereria riboti ĩno, mũnene wa watho Paul Kĩhara Kariuki nĩ ũrĩtie Kenya manyite mbaru thirikari thĩinĩ wa haro ya ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. We've made good progress. The investigations commenced on the 18th of June, following the allegations of irregularities in the procurement. And principally the culprit, so to say, was KEMSA. The action taken with regard to those allegations of some 7.8 billion shillings. Firstly, the EACC approached it in a two-phase mode. That is to say, they looked at public officers who were alleged to have participated in those alleged losses. And the second phase will be to the suppliers, some 78 plus companies locally and elsewhere. As regards the first phase, some 52 persons of interest have been called in to write statements, and they have. And the documentation with regard to the payments has been secured and has been analyzed. And as we speak, a report has been tendered to the Director of Public Prosecutions with regard to those cases involving public officers. And the DPP is currently reviewing that material and will at some stage in the very near future decide on whether or not prosecutions will proceed. Yeah. Even as that is going on, the EACC has embarked and is progressing well on the second phase, which entails, as I've just said, the companies that were the suppliers. Nayo mĩhang'o ya oro mũthenya nĩ thararire ũmũthĩ thĩinĩ wa taũni ya Naikuru thutha wa maabitha borithi kũng'ethanĩra na mũingĩ ũrĩa ũrokire gũtabania mũrũrũngano ũkĩregana na ikinya rĩa gavana wa kaunti Oli Kinyanjui kũrega ngari cia ũkui wa mũingĩ gũcokereria taũni-inĩ ĩyo. Hĩndĩ ya nditimũrano ĩno, ngari cia borithi nĩ ciũragirwo icicio gũkũ andũ makĩria ma 10 magĩikio ngono, ũmwe wao arĩ mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria. Wang'ombe wa Mũina atinda ihenya-inĩ rĩrĩ na atũharĩria ndeto ĩno.
maundu marokire o ta mutugo tauni-ini ya Naikuru indi muhuhu wa gutabanio kwa mugomo wa ngari cia ukui wa muingi wacungiriria maabitha borithi kwambika muriungo cingiriro-ini ciothe cia tauni ino maricemba kung'ethanira na arurungani aya na mathaa-ini ma thaa 4 cia kiroko arurungani aya mambika nditimurano kuma kona ciothe cia tauni angi making'ethanira na maabitha borithi kuma tauni gatagati macungiririo mari kurathukio kwa rĩera rĩa kuruta maithori muingi naguo ugicokia na mahiga nyuguto mahio na rondiani anatuletea watu pige they must go. Mihang'o ya oro muthenya ya rugama kuria barabara cia tauni ya Naikuru ihingirwo na miaki o ndumwe na mahiga ehitukiri magikora hatikaini nao andiki a mohoro magiethaga wa gwitiria ururu wa mahiga na rĩera rĩa kuruta maithori. Na igari ilikuwa imefungwa na kajo na iko kwa ofisi yao. Mururungano uyu uma wa ene ngari cia ukui wa muingi no wagaruruka na kuguciriria muingi kuma honge citiganite nyanake iking'ethanira na maabitha borithi o ndumwe na kuhamurithia andiki a mohoro nyanake iria kwa ihinda cionekanire gutoria hinya maabitha aya na muthia rithathi cia hurwo rĩera-ini gucihundura. Tunaomba litu atuite tukae kikao ndio at least to solve kila kitu kwa sababu hapa ni kwetu na sisi ni wa Kenya. Umuthi riuma rita rĩa gatatũ rĩa ene ngari cia ukui wa muingi kururungana makiregana na itua rĩa thirikari ya Naikuru rĩa kumahamurithia kuma tauni gatagati. Mũmbunge wa Naikuru ya ithũĩro Samuel Arama agikumithia gavana Kinyanjui kumana na ndũgamano ĩno. County government has failed its people 100%. That one on Matatu and on so these people they have every right. Kurigana na Arama gavana Kinyanjui akoretwo akiagagia onjoria aya amu iharo iria ngari ici ciathamirio ni iharo cia andu kiumbe. And you know it's like the county government is forcing people to use people's land at the same time waripwe pesa ile ya usuru. Na mihang'o-ini ya gwetha kihonia kia ndũgamano ĩno Arama augite mũrunawe wa Naikuru irathĩro David Gĩkaria ni aikirio ngono thutha wa gucokanĩria mĩario na kamanda wa borithi wa Naikuru. County commander's office, something happened there where the county commander and the honorable Gĩkaria wakurushiana maneno, so the county commander ordered for his arrest and is in the cells now. Arama ni oritie gavana Kinyanjui gwĩciria keri itua rĩake. Let's not to sufurahisha a few individuals who have buildings in town who could say that we are enjoying now driving in town at the expense of people whose businesses are dying. That is very wrong. I cannot support the government on this and I will never. Nĩ nditimũrano ĩtũĩkaine muthia ĩkarĩkĩrĩra atĩa thirikari ya Naikuru ĩkĩrũma kĩni kaimana gũtirĩ gũcokia ngari gatagati ga taũni gũkũ ene ngari cia ũkui wa mũingĩ makiuga no nginyagia macoke kũrĩa makuagĩra hau gabere. Ngĩribotera Kameme TV kuma taũni ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina. Thengiũ mũno makĩria wa Ng'ombe wa Maina kuma kaunti-inĩ ya Naikuru na kuma Naikuru tukĩrĩ na mweke ũngĩ wa gũkorwo tũgĩikĩria oro hanini tu tũgĩcoka tũrĩ na maũndũ maingĩ matigarĩte ndũkae kwenyenyia mũtambo no gatithio tũtwĩkĩra tũracokereria.